Good afternoon, officers. Let's deal with a very important short video. The topic for today is iDrone initiative. Very useful for medical industry. Basically, the mission is to make sure that ఎవరికైతే డిస్టెన్స్ గ్యాప్ ఉందో యాక్సెసిబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మెడికేర్ ఫార్మస్యూటికల్స్ మెడిసిన్స్ రీచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల వచ్చిన చాలామంది డెత్స్ అయినాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మెడికల్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కవర్ చేయడానికి డ్రోన్స్ వాడటం. దట్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద మిషన్. సో దే యూజ్ డ్రోన్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ take medicines to the remotest of areas to make sure healthcare facilities are reaching the remotest of areas. So that is the whole funda of this particular mission. It's called iDrone initiative. So let's look at important facts of this particular topic. Chuddam okkasari. ICMR drone response and outreach in Northeast. So basically that's the full form of iDrone. ఎవరు లాంచ్ చేశారు? ఐసీఎంఆర్. ఐసీఎంఆర్ అంటే ఏంటి? ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్? మెడికల్ సప్లైస్. బేసిక్గా మెడికల్ సప్లైస్ లైక్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వడం కానీ, బ్లడ్ సడన్గా ఎవరికైనా అవసరమైనప్పుడు, శాంపుల్స్ టు రిమోట్ ట్రైబల్ ఐలాండ్స్ అండ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ రీజన్స్ త్రూ యూజింగ్ drones. UAVs అంటారు, అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు మెయిన్స్కి వాడచ్చు. ఇఫ్ డాక్టర్స్ కాంట్ రీచ్, లెట్ మెడిసిన్స్ ఫ్లై. మామూలుగా మనకి డాక్టర్ వచ్చి మెడిసిన్ ఇస్తారు, మనకు మెడిసిన్ తెలిస్తే చాలు, లెట్ ద మెడిసిన్ గో అండ్ ఫ్లై అండ్ రీచ్ దట్ రిమోట్ ఏరియా. ఇది ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్. ఇది మీరు మెయిన్స్కి భయంకరంగా వాడుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రోడ్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు, ఫ్లడ్స్ వచ్చిన సిచ్యువేషన్లో అవాయిడ్ చేయొచ్చు, బిగ్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఉంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఉన్నా సరే దీస్ డ్రోన్స్ విల్ ఫ్లై. ఇనిషియేటెడ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైంలో ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది, స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, అండ్ ఎక్స్పాండెడ్ నేషనల్ వైడ్ బై 2024-25. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ ఫుల్ ఫార్మ్ అండ్ ద కోర్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మిషన్. సో దీస్ ఆర్ ద డ్రోన్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్. సో మూవింగ్ ఆన్, అసలు ఈ డ్రోన్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద మేజర్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దీస్ డ్రోన్స్? లెట్స్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్. బేసిక్గా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొపెల్లర్స్. Propellers are those things which make the whole drone go up. So they create the lift and the thrust like helicopter blades. Battery etla untadi, powers the drone. Usually lithium ion battery vartaru, 30 to 40 minutes air time. Anta safe it can travel. And it has GPS module kuda untundi. It guides the drone to exact drop zones. Idi guides the drone. So GPS enabled drones mata. దానిలో ఒక పేలోడ్ చేంబర్ ఉంటుంది. పేలోడ్ ఇస్ వేర్ యూ యాక్చువల్లీ కీప్ ద మెడిసిన్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇట్ స్టోర్స్ ద వ్యాక్సిన్స్, బ్లడ్ శాంపుల్స్ ఇన్ ఇన్సులేటెడ్ బాక్సెస్. ఇన్సులేటెడ్ బాక్సెస్ అంటే బాక్సెస్ విచ్ డోంట్ టచ్ ఈచ్ అదర్. ఇన్సులేషన్ అంటే సపరేట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది కాకుండా మేజర్ పాయింట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రౌండ్ కంట్రోల్. గ్రౌండ్ నుంచి ఆ డ్రోన్ని కంట్రోల్ చేసే మెకానిజం. సో ది ఆపరేటర్ ట్రాక్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ ద మిషన్ రిమోట్లీ. రిమోట్లీ అంటే యాక్టివ్లీ అంటే దాని లోపల కూర్చుని డ్రైవ్ చేయడం. రిమోట్లీ అంటే మీరు ఎక్కడో నుంచి కూర్చుని ఇట్లా చేసి యూ కెన్ మూవ్ ద డ్రోన్. చాలా సినిమాలు అన్నిట్లో చూసుంటారు మీరు ఇప్పుడు. ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ సెన్సర్స్. ఇట్ హెల్ప్స్ అవాయిడ్ ఆబ్స్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే అండ్ స్టెబిలైజ్ డ్యూరింగ్ ఫ్లైట్. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హౌ దీస్ మెడికల్ డ్రోన్స్ వర్క్. లుక్ ఎట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. ప్రొపెల్లర్స్ ఉంటాయి, జీపీఎస్ మాడ్యూల్ ఒకటి ఉంటుంది, పేలోడ్ ఛాంబర్ ఉంటుంది, గ్రౌండ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, సెన్సర్స్. ఇవన్నీ ఫంక్షనాలిటీ. బట్ డ్రోన్లో ఉన్న పార్ట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్? లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్. ఫస్ట్ ఒక మోటార్ మౌంట్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ప్రొపెల్లర్ ఉంటుంది, బ్రష్లెస్ మోటార్, పుషర్ ప్రొపెల్లర్, డ్రోన్ ఫ్రేమ్, బ్యాటరీ, ఈఎస్సి, ల్యాండింగ్ గేర్, యాంటీనా, ట్రాన్స్మిటర్, కెమెరా అండ్ గిmbal, ఫ్లైట్ కంట్రోలర్, GPS మాడ్యూల్, PO. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ ద డ్రోన్స్. ఏ డ్రోన్ కైనా సరే ఇవే పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒక మోటార్ మౌంట్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ప్రొపెల్లర్, బ్రష్లెస్ మోటార్, pusher propeller, drone frame, battery, ESC, landing gear, antenna, transmitter, camera and gimbal, flight controller, GPS module and POV. So these are all the basic parts which are available for a drone.
సో ఎనీ డ్రోన్ ఫండమెంటలీ హ్యాస్ ఆల్ దీస్ పార్ట్స్. సో ఈ పార్ట్స్ని ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీలో పెడతారు. ప్రొపెలర్లో, బ్యాటరీలో, జీపీఎస్ మాడ్యూల్స్లో, పేలోడ్ చేంబర్స్లో, గ్రౌండ్ కంట్రోల్ అండ్ సెన్సర్స్. సో ఇవన్నీ కలుపుకుని ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫంక్షనాలిటీ తీసుకొస్తారు. దానివల్ల డ్రోన్ని రిమోట్గా యాక్సెస్ చేయడం, రిమోట్గా యూ కెన్ స్టార్ట్ కంట్రోలింగ్ ద డ్రోన్స్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ టు ద మోస్ట్ రిమోటెస్ట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ సో దట్ ఎవరికైతే అత్యవసరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయో వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిషియల్ ఇది ప్రోగ్రామ్. COVID-19 we have seen the success of this program. So they want to do it for all the medicines. That's the whole game. So moving on, real examples చూడండి world as of 2025. Manipur, Mizoram lo COVID vaccine airlift జరిగింది. You can use this example for your mains. Himachal Pradesh lo snow blocked areas lo we use this. Karnataka lo ఒక biopsy situation sample from OT to labs పంపించారు, ఫ్లయింగ్ చేశారు. NCR రీజన్, ఢిల్లీ పక్కన రీజన్, బ్లడ్ కాంపోనెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది. మన తెలంగాణలో టీబీ స్పుటమ్ శాంపుల్స్ పికప్ చేశారు. సో యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు ప్రూవ్ దట్ ద డ్రోన్స్ యాక్చువల్లీ వర్క్. సో తెలంగాణలో వాడిన మోడల్ ఇది. Look at this. That's the game. And Andaman Islands లో చైల్డ్ వ్యాక్సిన్స్ టు రిమోట్ హ్యాబిటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. Very important for island situations. India's first corneal tissue transport has happened via drone. March 2025, the recent one. Corneal tissue transport has happened. So India's first. So first kabatti manaki em avudante, it will be very very useful for your prelims. Chala important. Ivi very real world cool situations where the drones have actually helped out situations like this. Manipur, Mizoram, Himachal Pradesh, Karnataka, NCR region, Telangana, Andaman Islands, and the first corneal tissue transport kuda jarigindi using these drones. So you can use all these examples for your mains, and sometimes prelims lo kuda beautiful questions adige chance. So manam gurtu pettukovalsindi parts, functionalities and examples basically ee topic lo, ee mission. So moving on, what are the facts, important schemes and important facts of this? So a quick glance at them fast. Drone saves 2 to 4 hours per day delivery. So very important point. Maximum range 50 kilometers. Oka charge ki 50 kilometers travel avutadi. It can take a load of 2 to 3 kgs load. So medicines anni takko weight untayi kabatti even 2 to 3 kgs load aina sare it doesn't have any problem. It can actually pick up and move. So temperature control chambers perceive vaccine's integrity. So vaccine ikkada compromise kaadu. Temperature controls ఉంటాయి కాబట్టి లోపల అండ్ ఇన్సులేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అది కాకుండా జీరో హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ లాజిస్టిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వైటల్ ఇన్ పాండమిక్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ COVID-19లో టచ్ చేస్తే తుమ్మినా టచ్నా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా డ్రోన్ వెళ్ళి వితౌట్ టచింగ్ ద హ్యూమన్ ఆర్ ద పర్సన్ అక్కడ డ్రాప్ చేసి ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. సో లుక్ ఎట్ దిస్. కోవిడ్ టైంలో ఎట్లా చేశారు. దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ డ్రోన్స్, బ్యూటిఫుల్గా పనిచేసే డ్రోన్స్ ఇవన్నీ. So and they are very eco-friendly, electric by nature and scalable models. So all these are important points you can mention in your mains. And if they're asking features, మీరు ఒక సైన్స్ స్టూడెంట్ అయ్యి ఉండి సడన్గా ఇంటర్వ్యూలో ఇట్లాంటి డ్రోన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగితే యూ కెన్ గివ్ దీస్ ఆన్సర్స్. ఇట్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పసెస్ ఆల్సో, అన్నిటికీ పనికొస్తుంది. సో మూవింగ్ ఆన్, ఇదే డ్రోన్ వాడుకుని వాట్ అదర్ స్కీమ్స్ కెన్ వి ఇంటిగ్రేట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఇది మనం ఫ్యూచరిస్టిక్ ఆలోచించాలి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్. మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద స్కై. So this is a very important thing. Medicine from the sky. First drone medical pilot in Telangana. It is very important for your prelims. With WEF Drone Shakti promotes drone startups under Atmanirbhar Bharat. Very important point for your prelims. Next, Kisan Drone Yojana. Drone spraying in agriculture via PM Kisan platform. Very important for your prelims as well as mains. Next, Swamita Yojana. It's a drone-based property mapping in rural India. Very rare idi, so andike chala important. So moving on, Samardh scheme. It's an agri-tech use of drones plus artificial intelligence for climate smart farming. So very very important for your prelims. Ivanni kuda meeku chala useful for your prelims as well as for your mains. Prelims, come mains. మెయిన్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ. సో అందుకే ఇవన్నీ సపరేట్గా పెట్టుకుని మీరు ఇవన్నీ వాడుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉండడానికి ఇవన్నీ డేటా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది.
So please use it efficiently. And finally, Technology Development Fund, DRDO, the funds drone innovation for defense as well as civil users కి పనికొస్తుంది. సో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరి కింద వస్తుందని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ప్రిలిమ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ఆల్ దీస్ అసోసియేటెడ్ స్కీమ్స్. మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద స్కై, డ్రోన్ శక్తి, కిసాన్ డ్రోన్ యోజన, స్వమిత యోజన, సమర్థి స్కీమ్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ డిఆర్డిఓ. సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే డ్రోన్ టెక్నాలజీని వీటికి అసోసియేట్ చేస్తే ఈ అన్ని స్కీమ్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్గా వర్క్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ for all these schemes and improve the efficiency and functionality of all the fields associated with it. ఇది మెడికల్ ఫీల్డ్తో ప్రారంభించి మిగతా అన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా మనం చేయాలి. రీసెంట్గా దుబాయ్లో చూడండి, ఫుడ్ డెలివరీ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ త్రూ డ్రోన్స్ అండ్ మనిషి కూడా ఫ్లై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. దట్ ఈస్ అ న్యూ థింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇండియాలో కూడా ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. బెంగళూరులో దే స్టార్టెడ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో దట్స్ గోయింగ్ టు బి అ సూపర్ సక్సెస్. అది కూడా ఒకటి ఉంది. అండ్ ఫైనలీ, వై దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ ఇండియా ఒకసారి చూద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బ్రింగ్స్ ఈక్విటీ టు హెల్త్ కేర్ అక్రాస్ ఆల్ ద టెరెన్స్. ఎలాంటి టెరెన్ అయినా, హిల్లీ రీజన్ అయినా సరే, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయినా సరే, ఫారెస్ట్ మధ్యలో అయినా సరే, ఫ్లడ్స్ వచ్చినా సరే, ఫెమైన్ వచ్చినా సరే, ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అయినా సరే, ల్యాండ్ బాగాలేకపోయినా సరే, రోడ్స్ లేకపోయినా సరే, అందరికీ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యేటట్టు ఫర్ ఆల్ టెరైన్ మోడల్స్ దిస్ వర్క్స్ అవుట్ వెరీ వెల్. రియల్ టైమ్ లాజిస్టిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది వయా డ్రోన్ డేటా. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంకరేజెస్ మేక్ ఇన్ ఇండియా డ్రోన్ ఇన్నోవేషన్. దీనివల్ల మనకి ఎఫ్డిఐ అండ్ ఎఫ్ఐ ఫ్లోస్ చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డ్రోన్ టెక్నాలజీస్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే. అండ్ ఫైనల్లీ, హెల్త్ కేర్ని, టెక్నాలజీని, గవర్నెన్స్ని మూడింటిని బ్యూటిఫుల్గా కనెక్ట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఇది, ద డ్రోన్ టెక్నాలజీ. So that is the reason why this iDrone mission is very, very, very important. So I hope all of you have understood this. Okasari quick ga chuddam. Why it is a game changer? Because it gives equity for all the healthcare terrains, real-time logistic intelligence via drone data, Make in India program ni cheyachu, FDI and FI flow baga perugutundi, healthcare technology and governance ni annitni connect chestund. So that is the advantage. So look at this amazing facts. 2 to 350 kilometers, 2 to 3 kgs payload తీసుకోగలుగుతుంది. ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ కి మనకు వచ్చే స్కీమ్స్ ఏంటిది చూడండి ఒకసారి. మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద స్కై, డ్రోన్ శక్తి ప్రోగ్రామ్, కిసాన్ డ్రోన్ యోజన, స్వమిత యోజన, సమర్థ్ స్కీమ్, టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు మణిపూర్, మిజోరాం ఇవ్వచ్చు, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఎన్సీఆర్ రీజన్, తెలంగాణ, అండమాన్ ఐలాండ్స్ అండ్ మార్చ్ 2025లో ఫస్ట్ కార్నియల్ టిష్యూ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. therefore it is very very important. Claims కి ఎక్కువ ఛాన్స్ వచ్చేది. And finally, what does it contain? Propellers, battery, GPS module, payload chambers, ground control and sensors. And this is the parts of the whole drone thing: motor mount, POB, PDB, standard propellers, GPS modules, flight controls, camera and gimbal, transmitter, antenna, ESC, landing gear, battery, drone frame, pusher, propeller, brushless motor and standard propeller and motor mounts. So all these are different parts of the drone. So we'll put that calls in the. And finally, ICMR drone response and outreach in Northeast. Concentration is Northeast because accessibility చాలా ఏళ్ళు తక్కువ ఉంది. సో మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి drones ని వాడి we can do a lot of development and integrate into the mainstream. That's the whole idea behind it. So core idea, if doctors can't reach, let medicines fly. Very very important point you can mention in the mains. It bypasses all the blocked roads, floods, forest terrains. COVID-19 already మనం సక్సెస్ చూడడం జరిగింది. And iDrone initiative, very very important. So keep this in mind. So May 26th, we are starting the foundation batch. And please remember, May 26th, foundation batch start చేస్తున్నాము. Use the code SP Life Shaman Paidikondala. That's my name. Use this code. Get 15% to 20% discount ostundi. The course fees is 1,20,000.
With this concession, use this code, you will get down to 1 lakh or 1,05,000 లోపల మనకి deal gets reduced. Use the code SP Life. Okay, so please remember this. Join us on May 26th and let's start your successful journey for your UPSC 2026. We at SRIRAM'S Hyderabad, we are here to help you out completely. ఒక scientific approach తో ఉంటుంది కాబట్టి any student from any area can take our help and we are ready to help you students because that's our work. And make sure that the journey will be successful. See you on May 26th and please don't forget this mission. Very important. iDrone initiative, one of the most beautiful, successful initiative by the government of India. I hope all of you have enjoyed it. Take care. Bye-bye. Signing off.